Na mtazamaji, ni saa 7 saa za Afrika Mashariki, wakati wa kukufahamisha taarifa za TV47 Matukio. Uziri kujifahamisha ni yapi yamejiri kutoka sehemu mbalimbali. Hizo taarifa kionjo tu tupate. Yajayo kwenye TV47 Matukio. Wahudumu wa afya kote nchini waandamana baada ya katibu mkuu wa chama cha kitaifa cha madaktari nchini KMPDU kujeruhiwa wiki jana. Rais William Ruto atia saini mswada wa ruzuku ya ziada kwa serikali za kaunti katika ikulu ya Nairobi. Na serikali kupitia Wizara ya Usalama wa Ndani hatimaye imezindua rasmi mpango wa usalama mipakani. Na mtazamaji, sasa karibu ni kufahamishe chini ya dakika 30 uweze kumakinika. Wanakwetu wananiita Joash Onsare. Wakenya kutoka sehemu zote nchini wameombwa kuungana ili mipango ya maendeleo ya serikali iliyotayarishwa ifanyike katika kanda zote nchini. Akizungumza alipohudhuria ibada katika kanisa la parokia la St. Andrews, eneo bunge la Bondo, mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro, ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati ya kitaifa bajeti bungeni, alitoa wito kwa viongozi na wananchi kukomesha ukabila na kuungana ili maendeleo yafanyike nchini Kenya. Aliongeza kuwa serikali ya Kenya Kwanza imejitolea kuhakikisha kuwa sehemu zote za Kenya zinaendelezwa kwa usawa. Viongozi wengine waliohudhuria ibada hiyo ni pamoja na mbunge wa Bondo Gideon Ochanda na Suba Kusini Karoli Omondi. Kenya has to develop across all regions. For us to truly be developed as a country, the entire Kenya must develop. And I implore upon especially us as leaders, let our preoccupation as we relate with the people of Kenya be to bring them together other than scatter them away. We must demolish the static identities around ethnicity. We must demolish the static and rigid identities around communities, identities that we can't change. And we must come up with one identity that unites all the people of Kenya, and that identity is to be proud of our country and to partake in all the development of our country equally across all regions. Na kwa hayo na wahakikishia kama kiongozi ambaye ni rafiki ya president wetu, sisi kama viongozi tukiongozwa na president wetu, maendeleo tunafanya pahali popote Kenya, maendeleo itafanyika pahali popote pengine Kenya. We must build a Kenya as one nation. We must kill tribalism. We must kill it and bury it. We must not live in a country where people are judged by their ethnic groupings and not by their ability to lead, by the ideas they have and how much they believe in Kenya. We must build a new Kenya. Tuangazie taarifa nyingine. Maafisa kutoka kitengo cha huduma cha wanyamapori Nakuru wakishirikiana na kitengo cha usalama wamewakamata wavuvi haramu katika ziwa Nakuru. Na moja kwa moja, mtazamaji, nataka tuungane na mwandishi wetu Chichi Josephine ambaye atakuwa amewekwa katika kiwambo hiki tuweze kusikia ni yepi yako nayo. Chichi Josephine, iwapo unanipata hivi sasa, hebu tutaarifu. Ndo huyu hapa ashafika. Chichi Josephine, naona umesimama tisti kabisa, nyuma yako ulinzi dhabiti. Ni kipi hiki ambacho kimefanyika katika eneo hilo kuhusiana na masuala ya uvuvi? Chichi? Josh, ni kweli kama ulivyosema na kujia moja kwa moja kutoka kaunti ya Nakuru. Naelewa kwamba baada ya yule ambaye ni waziri wa uchimbaji madini na rasilimali ambaye ni Salim Mvurya kuweza kutangaza kwamba samaki kutoka ziwa Nakuru si salama kwa ulaji ama utumizi, leo kwamba hii leo kitengo cha usalama na kile cha huduma ya wanyamapori katika kaunti ya Nakuru wameweza kuwakamata wavuvi haramu katika eneo hilo ama kutoka ziwa Nakuru, ambapo hii leo wanaweza tu kufika hapa ili kuweza kujibu hayo.
lakini elewa kwamba nina wao, iwapo unaniona kwenye kiwambo chako, ni kwamba wao wote ni kutoka kitengo cha KWS na pia ni pamoja na kitengo cha usalama katika kaunti ya Nakuru, ambao nitakuwa nikizungumza nao waweze kunieleza hali iko vipi na labda wameweza kuwakamata wavuvi haramu wakiwa na samaki ambao inadaiwa kuwa ni ya kilo 260. Hivyo basi sitazungumza mengi, niweze kuwahusisha tu waweze kutuambia mengi. Basi tueleze wewe ambaye unasimamia kitengo kizima cha KWS Nakuru, tueleze hivi leo mmeweza kuwakamata wavuvi katika eneo lipi na samaki kiwango kipi? Asante sana. Kwa majina, mimi ni Joseph Dadacha, Senior Assistant Director anayesimamia Nakuru Region. Siku ya leo tumeweza kukamata wavuvi haramu katika mbuga yetu ya Nakuru, na walikamatwa wakiwa wameingia na kufanya uvuvi haramu, na walikuwa na kilo 200 na zaidi ya 250 za samaki, na ilikuwa kwamba waweze kuenda kuwauza katika masoko ya mjini Nakuru, soko la Pondamali. Na hali hii imekuwa ikiendelea kwa muda ambapo kwamba wavuvi haramu wamekuwa wakiingia katika ziwa Nakuru ambalo ni hifadhi ya kitaifa, yani National Park, na kulingana na sheria haikubaliwi any form of consumptive utilization ya resources pale, na uvuvi ni hatia mojawapo. Na tumekuwa na tatizo hili kwa muda sasa, ambapo kwamba wavuvi haramu wamekuwa wakiingia kule na kuvua samaki kiharamu, na samaki hawa wamekuwa wakiuzwa katika mji wa Nakuru, wamekuwa wakipelekwa mpaka mjini Naivasha, na pia vile vile, amini usiamini, samaki hawa wanafika mpaka sokoni Gikomba mjini Nairobi. Wanauziwa Wakenya ambao hawana habari kuhusu ubaya wa samaki hawa, kwa sababu samaki hawa, kulingana na utafiti ambao umefanywa na shirika la Kemfree na shirika la Wildlife Training Institute WRTI, imeweza kuthibitisha kwamba samaki kutoka ziwa Nakuru wana viwango vya juu sana vya kemikali ambayo ni sumu na hatari kwa matumizi ya binadamu. Na labda hii leo mnaweza watakuwa wakishtakiwa na nini hasa, kuweza kuvua ama labda kuvua samaki ambao hawafai kuliwa? Kwa leo wana mashtaka kadhaa. Na katika haya mashtaka kuna shtaka la kuingia katika hifadhi ya kitaifa kinyume cha sheria. Shtaka la pili ni kwamba wanaingia na kuvua samaki kinyume cha sheria. Na pia vile vile kuna baadhi ambao wamepatikana wakiwa na hao samaki kule nje, wanashtakiwa na shtaka la kujihusisha na biashara haramu ya uuzaji wa samaki. Naam. Shukran sana. Kwa ajili ya wakati tu mniruhusu nitamatishe, maana naelewa muda hauko nasi, lakini tutakuwa tukizungumza baadaye. Hivyo basi, Joash, elewa kwamba nimeweza kuzungumza na yule ambaye anaeleza kwamba mashtaka ya wale ambao wameweza kushtakiwa leo ni kadhaa, ambapo waelewa kwamba baada ya yule ambaye ni waziri kusema kwamba samaki wa ziwa Nakuru hawawezi kulika, wameweza kuvua, na zaidi ya yote kuweza kuingia katika buga la wanyamapori wa Nakuru bila idhini yoyote. Na hivyo basi watakuwa kifikishwa mahakamani, na labda tutaweza kufika pale ama labda tutaweza kufuatilia swala hilo tujue ni kipi ambacho kitakuwa kikijiri. Elewa kwamba nitakuwa nikizungumza nao zaidi ili waweze kunieleza zaidi kile ambacho kinahitajika wakati ambapo uvuvi unafaa kuendelea katika ziwa Nakuru. Kutoka kwangu sina la ziada. Chukua usukani Joash. Jina langu ni Chichi Josephine. Nama, shukran sana Chichi Josephine, ukitujia mubashara kutoka jiji la Nakuru, akitufahamisha kuhusiana na masuala hayo ya uvuvi katika eneo hilo la Nakuru. Mtazamaji, naarifiwa hivi sasa tuelekee kwingine kupata taarifa. Rais William Ruto hii leo ametia saini mswada wa ruzuku za ziada kwa serikali za kaunti. Rais amesema kuwa serikali ya kitaifa itaendelea kukusanya rasilimali ili kusaidia serikali za kaunti, na kuwa amejitolea kuhakikisha shughuli katika kaunti zinaendeshwa vyema, huku akiwasifu magavana ambao wanaendelea kupanua vyanzo vyao vya mapato ili kusaidia utoaji huduma kwa wananchi. Ruto pia alifichua kuwa gharama za kuagiza mafuta ya kupikia kutoka katika nchi za nje zinazidi
bilioni 1, akiongeza kuwa lengo la kuwapa wakulima mbegu za alizeti mwaka jana, alizeti ni sunflower, ni kupunguza nusu ya uagizaji wa mafuta ya kupikia kutoka nje katika miaka 3 ijayo, na hatimaye kukomesha kabisa uagizaji wa zao la alizeti maarufu sunflower ndani ya miaka 5. Now we have resources that will support our counties. Close to 29 billion shillings will be made available by this piece of legislation that has now become law. It will support our counties to discharge their mandate, which is very clear in our constitution. And because the counties are carrying out mandate assigned to them by the constitution, and it is our responsibility to mobilize resources and support the counties. I must say that we continuously are working towards making sure that whenever we have resources, it is shared between the 2 levels of government equitably, so that every level of government can discharge their responsibilities. We provided seeds for sunflower, because edible oil is one of the big tickets that is consuming our foreign exchange. And it is our plan to reduce the purchase of edible oil, where we spend close to $1 billion every year. We want to reduce that to 50% in the next 3 years, and in 5 years to eliminate completely the importation of edible oil into Kenya. Na mtazamaji, ni taarifa ambayo tunazidi kuifuatilizia, tutakufahamisha katika taarifa zetu zijazo. Tuangazie taarifa nyingine. Mgomo wa madaktari nchini umeanza rasmi hii leo kuanzia saa 6 usiku Jumapili kama ilivyotangazwa wiki jana. Muungano ama chama cha madaktari nchini umesema kuwa ikiwa matakwa yao yatashughulikiwa, madaktari wataendelea na mgomo huo. Aidha, muungano wa maafisa wa kliniki nchini KUKO pia umetoa taarifa kwa umma kwamba mgomo huo wa wahudumu wa afya utaendelea na umeanza hii leo na hakuna mabadiliko yoyote yaliyofanyika kufikia sasa. Tutazame picha hizo ambazo ni za muda mchache uliopita, maafisa hao wakiandamana hapa jijini Nairobi. Na mtazamaji, taarifa hiyo tutakuwa tunakupakulia hapo baadaye. Serikali kupitia Wizara ya Usalama wa Ndani hatimaye imezindua rasmi mpango wa usalama mpakani mwa taifa unaojumuisha vipengee kadhaa muhimu vya usimamizi wa mipaka. Katibu katika Wizara ya Usalama wa Ndani Raymond Omolo amesema mtaala huo mpya utaangazia ugumu wa usalama wa mipaka, ukichunguza masharti muhimu, maslahi ya kitaifa na uhusiano wao na uhuru wa kitaifa. Primarily do 2 things. So we were launching an updated curriculum on border management, and of course the program for the training of the 9th cohort of the team that works at all our border points, all the points of entry and exit across the country. And this team is from all the relevant agencies that are stationed at these border points. Now we are here, of course, today with our partners from IOM, who have worked with us this journey from as far back as 2014, when the BCOCC, or the Coordinated Border Management Operations, was set up. And
At cohort number 9, you can basically be able to tell that this has been a long journey. And of course, they have given the commitment to support the training of the next 2 cohorts. Now, the curriculum and the program that we have launched is basically part of why it has been upgraded or updated, is to respond to the realities of the challenges on border management and control that continues to change from time to time in terms of complexity. But also to encourage working together across the various agencies within government internally, but also regionally, because we have border points with our neighbors in Tanzania, Uganda, Ethiopia, Somalia. So it takes care of all those so that as we make it possible for people to move in and out, for trade to flourish, we are also alive to the challenges on security, so that then we continue to keep the country safe. Thank you. Mtazamaji, tuachane na taarifa hiyo, tuangazie nyingine. Zaidi ya wanafunzi 30 kutoka familia zisizojiweza katika wadi ya Bunyala, kaunti ya Busia, wamenufaika kwa kufadhiliwa sare za shule. Msimamizi wa mradi huo, Edward Asembo, kutoka kanisa la Bethel Ministries International, amesema kuwa mradi huo unafadhili karo pamoja na mahitaji mengine kama vitabu na viatu kwa wanafunzi hao. Children who can be like they have a bright future, but because of the circumstances around, they may not be able to achieve their inspiration. So we come in to support them, to help them by especially and aiding them with their education. On today's events, we are able to give to them school uniforms, 2 pairs, and we intend to get them some, to replace them with the school shoes. Yangu kwa ajili ya siku ya leo, mimi mmoja wazazi na nashukuru sana Betheli kwa jukumu hilo la kuchukua watoto hawa na kuwasaidia uniform, na pia imefanya kama sisi guardian tunashukuru sana kwa sababu wametubebea mizigo mingine hawa watoto. My name is Mutata Masidi. I learn in Mugwayo Primary Comprehensive School. I'm in grade 8, and I'm very grateful for Bethel. I've been given uniforms. Mtazamaji, ni kutoe magharibi ni kupeleke eneo la Pwani. Vijana kutoka kaunti ya Kilifi wameitaka serikali kuwapiga jeki katika biashara zao kwa kulegeza ushuru ili kuwezesha biashara na talanta zao. Vijana hao walisema wanakumbana na changamoto za kusajili kampuni zao na kupata soko ya bidhaa zao na kwamba serikali ikilegeza vikwazo watasaidika. Wakizungumza mjini Kilifi katika maonyesho ya biashara na talanta, vijana hao wakiongozwa na Emmanuel Baraka ambaye ni meneja wa Nob Digital walisema changamoto kuu wanayokumbana nayo ni ushuru wa juu na ushindani kutoka kwa kampuni kubwa. I would say for sure there are quite a number of challenges when starting up a company, having to deal with all the processes of the government, the legal processes, you all know them, the taxation, So it gives us the confidence, even we wonder what should we do, should we fear? Most people, even registered business, they're afraid of registering their businesses because they're afraid of the taxation and many other. So perhaps the government will look at that and help innovate, because I can see for sure that young people have various ways of... A lot that we face as youths, and I also think that the government does a lot, but there's a gap between meeting the two. So the government has so many programs that could benefit us as youth, but it doesn't get to us. So I don't know, there seems to be a problem in communicating the programs to... It needs a lot. Apart from finances, inahitaji pia the networks. So I would say hiyo network ndio inakuanga shida kupeleka for you to get your product out there.
Tuangazie siasa. Mbunge wa Saboti Caleb Amisi amewashutumu viongozi wakuu serikalini kutoka ukanda wa magharibi kwa kile anachodai kuwa ni kushindwa kuliunganisha eneo hilo, hali anayotaja kuwa imesababisha ukanda huo kusalia nyuma kimaendeleo. Mbunge huyo aliyekuwa akizungumza kwenye kaunti ndogo ya Sabatia katika kaunti ya Vihiga anasema kuwa licha ya eneo la magharibi kuwa na viongozi ambao wamehudumu serikalini kwa muda mrefu zaidi, wakazi wa eneo hilo hawajapata miradi ya maendeleo, huku wengi wao wakiishi katika hali ya uchochole. Kadhalika, viongozi wanaoibuka kutoka eneo hilo wametakiwa kushirikiana kwa karibu ili kutoa mwelekeo bora wa kisiasa, hatua ambayo anataja kuwa itawafaa wenyeji kimaendeleo. Your inadequacy to lead, kukosa uongozi, lack of principles, lack of ideologies, you don't stand for anything. Wewe yote unaingia nayo. That is why the Luhya nation is behind. And you want to tell us, sisi pia vijana wachache wachanga, sisi viongozi wachanga tuendelee kukaa hivyo, ati tupeane heshima. Alafu nani atakuja kuwalinda? Who will come and salvage you? You are a minister in Moi's government. You've served in all of them until you are now repeating. And there is nothing your community can be proud of. Hiyo ni aibu. Hata kule Sento kuna watu wameamuka, wakina Ndindi Nyoro si wameamuka. Sasa mtaka sisi tusiamuke? Wangapi wanasema tuamuke tuone, msiniombe. Ati mmesema nini? Ati mmesema nini? Tuangazie taarifa nyingine. Wakulima wa miwa kutoka kaunti ya Busia wamekana pendekezo la kulima miwa katika maeneo yajulikanayo kama Ken zoning kwa lugha ya Kimombo, wakisema kuwa hatua hiyo huenda ikawasababishia hasara baada ya baadhi ya viwanda kufeli kukata miwa yao kwa wakati. Wakizungumza na kamati ya seneti iliyoongozwa na mwenyekiti James Murango, walisema kuwa hatua ya kulima miwa kwa maeneo yatafungia biashara zao, huku wakitaka soko huru ili kila mkulima awe na uhuru wa kuuzia kiwanda anachopenda. Aidha, amesema kuwa mswada huo utaangaziwa na maslahi ya mkulima yashughulikiwe. Tukikubali kitu ambayo inaitwa zoning, tutakuwa tumeisha. Why? Because zoning, unajua wanataka kuja na language ati regional zoning. The structure ya Kenya Sugar Board, Busia is not a zone. Busia is under lower western zone, which includes Mumias, Ole Pito and Busibwabu. Hii sheria inakataa, lakini inajaribu kuregulate kusema kwamba katika eneo fulani kuna factory 3, tuwawachie wakulima hapo wenyewe wangangane na wewe na competition within there. Na hizo makaunti governors wa hizo makaunti wakae watoe regulations ambazo zitagovern area hiyo. Swali lile muhimu sana limekuwa hakuna kujiuliza mkulima hako wapi katika ile sheria. Vijana katika kaunti ya Kisumu wameeleza kuridhishwa na mpango wa shirika moja lijulikanalo kama Alese kwa ushirikiano na idara ya magereza ya Kodiaga. Shirika hilo pia linaeneza mafunzo kuhusu jinsi ya kukabili uraibu wa dawa za kulevya. Mwanahabari wetu Laban Shikokoti na taarifa hiyo akiwa katika kaunti hiyo ya Kisumu. Zaidi ya vijana 200 walijumuika katika shule ya upili ya Orongo ili kupokea ushauri kuhusu namna ya kuepuka athari mbaya za uraibu wa dawa za kulevya kwa ufadhili wa shirika linalojulikana kama Alesa na kwa ushirikiano na maafisa wa idara ya magereza ya Kodiaga. Wakizungumza na kituo hiki, vijana hao wameeleza namna mafunzo haya yamekuwa yenye umuhimu na kubadili hatima yao ya maisha tangu ujio wa shirika hilo ambalo limeguza maisha ya vijana kutoka familia zilizo na uchochole katika eneo la Nyanza na maeneo mengine nchini. Through Alese Foundation, vijana wengine walianza kuacha madawa za kulevya. Wenye walikuwa na tumia drugs, wakaacha drugs. I met them nikijoin college and they've been with me, wameni support nikamaliza mambo ya college. Walifanya tukakuwa na exposure, tulienda tukacheza Moi Stadium
Watoto wengine ilikuwa siku yao ya kwanza kucheza huko. Kama mimi singeweza kwenda shule, Alisha Foundation ilinisaidia mpaka sasa hii nilifanya mtihani wangu wa kitaifa. Alisha Foundation also came in when my son died. They came and helped me in terms of finance. Uongozi wa shirika hilo umeweka wazi mikakati ya kuinua hadhi ya maisha ya watoto yatima katika kaunti ya Kisumu ili kuondoa tatizo la kurandaranda mitaani kwa watoto ambao hawana wazazi. Aidha, shirika hilo linatarajia kuhakikisha kuwa watu kutoka familia za uchochole vijijini na kwenye mitaa duni wanapokea ufadhili kwa usawa. Today we have an event. One of the orphans who we were supporting lost his life, and now we are here to honor him today. We want to reach every orphan child around the nation so that they can also have a life. And we still intend, as our vision and our mission, to reach out to everywhere in this country. We also teach the orphans ways of living and try to engage them to focus on their future by training them and teaching them on drug abuse, the benefits of education. We also nurture their talents. We support some football teams in orphanage homes. Rais wa shirika hilo Charles Ndungu ametoa wito kwa asasi mbalimbali kujitokeza na kuwapa vijana usaidizi ili kuondoa kabisa uwizi, uraibu wa dawa za kulevya na uporaji katika sehemu mbalimbali nchini. We don't have a home ourselves. We identify, we do a pre-visit and we visit and we support the way we can depending on the finances that we have. We are looking for partners. If you are one of them, if you can support in any area, in